Vous disays que la différence entre ce que l'on financièrement et ce que construisent une richesse générationnelle n'est pas une question de chance, de relations ou même d'intelligence, et si le secret réside dans quelque chose de si fondamental qu'il se cache sous vos depuis toute votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire qui remettra en question tout ce que vous pensez savoir sur l'argent, les succès et les forces invisibles qui fécondent votre destin financier. Imaginez cette scène un instant. En un homme est assis dans un train de métro bond, assis dirigent vers un autre jour de travail qui paye peine ses factures. Mais quelque chose d'extraordinaire se passe dans son esprit, alors que tout le monde regarde son téléphone ou décroche. Il visualise quelque chose d'incroyable. Il se voit conduire dans cette même rue dans une voiture de luxe, non pas comme un fantasme, mais comme une réalité future si vivante qu'il peut presque sentir l'odeur des sièges en cuir. Il n'y rêve pas, il programme son subconscient avec une précision que la plupart des gens n'y comprennent jamais. Si n'est pas juste une histoire réconfortante sur la pensée positive. Il s'agit de comprendre les lois fondamentales qui régissent la façon dont l'argent circule dans l'univers, et pourquoi certaines personnes semblent attirer la richesse sans effort tandis que d'autres s'y tunent au travail et survivent et peine. Les homme dans ce train comprenez quelque chose qui a été change, et quand nous aurons fini ici aujourd'hui, vous le comprendrez aussi. Voyez-vous, l'argent n'est pas seulement du papier et du métal. Si n'y sont même pas vraiment les chiffres sur votre compte bancaire. L'argent est de l'énergie, pure et simple, et comme toute énergie, il fonctionne selon des lois spécifiques. Tout comme la gravité attire les objets vers la terre que vous y croyez ou non, ces lois financières fonctionnent dans votre vie en ce moment, soit pour vous soit contre vous. La question n'est pas de savoir si ces lois existent, la question est de savoir si vous allez apprendre à travailler avec elles ou continuer à lutter contre elles. Permettez-moi de partager avec vous ce que cet homme sage et riche et enseigne sur la nature de l'argent lui-même. Il a dit quelque chose qui semble presque fou au début, mais une fois que vous le comprenez vraiment, tout change. Il a dit que l'argent n'existe pas vraiment. Pensez-vous une seconde. L'argent est une idée, un concept qui existe dans notre conscience collective. Si morceau de papier dans votre portefeuille était autrefois du bois, poussant sur un arbre quelque part. Grâce à un processus de transformation, changeant son tox vibratoire, il est devenu papier. Puis nous avons un maïs de l'encre d'Isis, et soudain nous l'appelons argent. Mais que s'est-il vraiment passe? Nous avons perçu une forme d'énergie et l'avons transformé en une autre forme d'énergie. Si n'est pas un concept philosophique abstrait. C'est le fondement de la façon dont la richesse est vraiment créée. Quand vous comprenez que l'argent est de l'énergie, vous commencez à comprendre pourquoi elle coule vers certaines personnes et s'éloigne d'autres. L'énergie suit des modèles spécifiques, et l'argent est de l'énergie suit ces mêmes modèles. Il viola il est apprécié, il est respecté, il est compris pour ce qu'il est vraiment. Maintenant, voici où la plupart des gens s'y trompent complètement. Ils pensent que s'ils travaillent juste plus dur, s'ils font juste plus d'heures, s'ils se sacrifient juste plus, l'argent viendra. Mais l'énergie n'y fonctionne pas comme ça. Vous n'y pouvez pas forcer l'énergie, vous n'y pouvez que vous aligner avec elle. Vous n'y pouvez pas pousser la rivière, mais vous pouvez apprendre à couler avec elle. Les gens qui comprennent ce principe, qui apprennent à aligner leur propre énergie avec l'énergie de l'argent. Ce sont les gens qui construisent une vraie richesse. Mais l'alignment n'y consiste pas seulement à penser des pensées positives, ou à visualiser le succès, bien que ce soit des composantes importantes. Le véritable alignment se produit quand vos pensées, vos sentiments et vos actions bougent dans la même direction. C'est quand vous n'espérez pas seulement le succès, mais quand vous devenez le type de personne qui attire naturellement le succès. Parce que voici ce que la plupart des gens n'y comprennent pas sur la loi d'attraction. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. C'est pourquoi quelqu'un peut gagner à la loterie et perdre en quelques années. Il avait temporairement l'argent, mais il n'était pas vibrationnellement aligné pour le garder. À l'intérieur, il était encore la même personne qui avait
toujours la financièrement. Il n'avait pas fait le travail interne nécessaire pour devenir le type de personne que vous mentionne et fait croître naturellement la richesse. L'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, il vous donne que vous avez. 8. Alors comment devenez-vous le type de personne que vous attire naturellement la richesse? Cela commence par comprendre la relation entre l'argent et l'estime de soi. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. L'énergie de l'argent vibre à la même fréquence que l'amour de soi. Quand vous vous aimez, vous valorisez vraiment. Vous ne tolérez pas les environnements que ne vous servent pas. Vous ne courez pas après les gens que ne vous apprécient pas. Vous ne vous contentez pas de moins que ce que vous méritez. Vous ne dépensez pas d'argent pour impressionner les autres. Vous investissez de l'argent pour progresser vous-même. C'est la même énergie que attire la richesse. Les gens que ne s'aiment pas ont une relation compliquée avec l'argent. Ils peuvent désespérément le vouloir, mais au fond, ils ne croient pas le mériter. Alors ils s'abandonnent inconsciemment leurs efforts. Ils prennent des décisions qui repoussent l'argent. Ils le cliquent quand ils l'obtiennent, ou ils le dessourcent. Par pair, ce qui coupe complètement le flux. L'argent violent ils respect, that les gens que ne se respectent pas ne peuvent pas vraiment respecter l'argent. Cela nous amène à l'un des concepts les plus importants de la construction de richesse, l'idée que l'argent doit circuler. L'argent n'est pas destiné à être dessourcé se cache par pair. Il est destiné à circuler, à bouger, à grandir. Quand vous comprenez ce principe, vous réalisez que chaque dollar que vous dépensez est un vote de confiance en votre capacité en gagner plus. Mais cela ne signifie pas être imprudent avec l'argent. Cela signifie comprendre la différence entre dépenser et investir, entre consommation et circulation. Quand vous faites circuler l'argent sagement, quand vous investissez en vous-même, dans votre éducation, dans les opportunités que vont leur croître votre capacité créer de la valeur, vous ne perdez pas d'argent, vous le multipliez. Vous envoyez un message à l'univers que vous comprenez comment les choses. Vous démontrez l'état d'esprit d'abondance politique que de réussite. Mais parlons de ce que l'abondance signifie vraiment, parce que la plupart des gens ont cela. Complètement à l'inverse. L'abondance ne consiste pas à avoir des millions de dollars en banque. L'abondance est un état d'esprit. C'est la connaissance profonde que vous avez accès de ce dont vous avez besoin. C'est la confiance que vous pouvez créer de la valeur. Résoudre des problèmes et contribuer au monde de manière significative. Quand vous opérez à partir de cet état d'abondance, vous prenez des décisions différentes. Vous prenez des risques différents. Vous voyez des opportunités là où d'autres voient des problèmes. La chose fascinante à propos de l'esprit humain est qu'il cherche constamment des preuves pour soutenir de ce que vous croyez. Si vous croyez que vous êtes destiné à lutter financièrement, votre esprit trouvera toutes sortes de preuves pour soutenir cette croyance. Vous remarquerez chaque dépense, chaque revers, chaque raison pour laquelle la richesse est impossible. Pour quelqu'un comme vous, mais si vous croyez que vous êtes destiné au succès, votre esprit commencera à remarquer les opportunités, les connexions, les possibilités que ident toujours là mais invisibles pour vous auparavant. C'est pourquoi travailler sur votre état d'esprit n'est pas seulement important, c'est absolument essentiel pour le succès financier. Votre monde extérieur est toujours le reflet de votre monde intérieur. Le chaos dans votre compte bancaire est le reflet du chaos dans votre pensée. La limitation dans vos revenus est le reflet de la limitation dans vos croyances sur ce qui est possible pour vous. Maintenant, croissons plus profondément dans la façon dont la fonction réellement en pratique. Quand vous comprenez vraiment que tout commence dans l'esprit, vous commencez à réaliser que votre situation financière actuelle est simplement la manifestation physique de vos pensées et croyances prédominantes jusqu'à ce point. Il ne s'agit pas de blâme ou de jugement, il s'agit d'autonomisation. Parce que si vos pensées ont créé votre situation actuelle, alors des pensées différentes peuvent créer une situation différente. Mais voici où la plupart des gens restent bloqués, ils essaient de changer leurs circonstances externes de bord. Espérant que cela changera ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Ils pensent, si j'avais juste plus d'argent, alors je me sentirais abondant, si j'avais juste cette promotion,
Alors je me sentirai russi. Si je vais just cette maison, alors je me sentirai insécure. Mais la vérité est exactement le contraire. Vous devez vous sentir abondant de bord, puis l'abondance apparaît. Vous devez vous sentir russi de bord, puis le succès est manifeste. Vous devez vous sentir insécure de bord, puis la sécurité devient votre réalité. C'est ce que nous appelons vivre à partir de la fin. Vous n'attendez pas la preuve externe pour ressentir la façon dont vous voulez vous sentir. Vous générez le sentiment de bord, et puis la réalité se réorganise pour correspondre à ce sentiment. Cela semble presque magique, et d'une certaine façon céleste, mais c'est aussi complètement pratique et scientifique. Votre cerveau travaille constamment pour leur correspondre votre réalité externe et votre réalité interne. Quand vous changez votre état interne, votre cerveau se met au travail pour trouver des moyens de leur correspondre cette réalité externe. Permettez-moi de vous parler d'une technique puissante qui peut accélérer ce processus. Cela s'appelle poser des questions de qualité. Au lieu de vous demander pourquoi suis-je si fauche, ou pourquoi ne puis-je jamais m'en sortir, vous commencez à poser des questions qui supposent le succès. Pourquoi suis-je si naturellement doué avec l'argent? Pourquoi les opportunités semblent-elles toujours me trouver? Pourquoi suis-je si brillant pour créer de multiples sources de revenus? Ces questions trompent votre esprit subconscient pour qu'il cherche et preuves pour soutenir ces nouvelles suppositions sur vous-même. Votre esprit subconscient ne fait pas de distinction entre ce qui est réel et ce qui est vivement imaginé. Quand vous posez constamment ces questions autonomément, votre esprit commence à générer des réponses. Il commence à remarquer des choses que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Il commence à avoir des idées que vous n'aviez jamais eues auparavant. Il commence à avoir des connexions et des possibilités qui étaient toujours là mais invisibles à votre ancienne façon de penser. C'est pourquoi la visualisation est si puissante quand elle est faite correctement. Vous ne rêvez pas juste ou ne vous engagez pas dans des pensées de suites. Vous programmez en fait votre système nerveux pour reconnaître et répondre aux opportunités qui s'alignent avec votre vision. Vous entraînez votre cerveau à voir le monde à travers les yeux de la personne qui réussit que vous devenez. Mais la visualisation seule ne suffit pas. Vous devez la combiner avec l'action. Pas n'importe quelle action, mais une action intelligente guidée par votre vision. Quand vous avez une image claire de overall, vous pouvez évaluer chaque opportunité, chaque décision, chaque utilisation de votre temps et argent contre cette vision. Est-ce que cela me rapproche de mon objectif humain éloigné? Est-ce que cela s'aligne avec qui je deviens ou qui j'étais? C'est là que le développement personnel devient absolument crucial pour le succès financier. Vous ne pouvez pas avoir un niveau de richesse qui dépasse votre niveau de développement personnel. Pourquoi? Parce que gérer l'argent, créer de la valeur, construire des relations, prendre des décisions sous pression, cela nécessite des compétences et des traits de caractère qui doivent être développés au fil du temps. Une personne avec un état d'esprit à $10,000 ne peut pas gérer avec succès une opportunité à $1 million, même si elle tombe dans ses mains. C'est pourquoi les gens les plus prospères travaillent toujours sur eux-mêmes. Ils comprennent qu'ils sont leur état le plus important. Ils investissent dans leur éducation, leurs compétences, leur réseau, leur santé, leur état d'esprit. Ils savent que tout le reste découle de qui ils deviennent. J'aimerais la dit le mieux. Le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Vous ne courez pas après le succès, vous devenez prospère, et le succès vient à vous. Mais devenir prospère ne consiste pas seulement à acquérir de nouvelles compétences ou connaissances, bien que celles-ci soient importantes. Il s'agit de changer votre identité au niveau le plus profond. Il s'agit de passer de vous voir comme quelqu'un qui lutte avec l'argent et vous voir comme quelqu'un qui crée naturellement de la richesse. Il s'agit de passer de l'identité d'un employé à l'identité d'un entrepreneur. Il s'agit d'évoluer de quelqu'un qui pense en termes de réussite à quelqu'un qui pense en termes d'abondance. Ce changement d'identité est peut-être la partie la plus difficile du voyage parce qu'il vous oblige à lire alors les anciennes histoires sur vous-même, les anciennes limitations, les anciennes excuses.
Il vous oblige entre dans une version plus grande de vous-même avant d'avoir la preuve que vous pouvez la soutenir. Il nécessite de la foi, non seulement dans le processus, mais en vous-même. Parlons du réel de l'énergie dans tutela. Parce que de ce dont nous discutons revient à l'énergie. Votre niveau d'énergie affecte votre capacité à vous concentrer, votre capacité à prendre de bonnes décisions, votre persistance face aux obstacles, votre capacité voir les opportunités. Les gens avec des niveaux d'énergie élevés attirent naturellement plus d'opportunités parce qu'ils sont plus dynamiques, plus engagants, plus capables de passer à l'action quand l'action est requise. C'est pourquoi prendre soin de votre santé physique n'est pas séparé de la construction de richesse, c'est fondamental pour cela. Quand vous faites de l'exercice régulièrement, mangez bien, dormez suffisamment et gérez le stress efficacement, vous n'améliorez pas seulement votre santé, vous augmentez votre capacité pour le succès dans chaque domaine de la vie. Vous opérez à partir d'un niveau d'énergie plus élevé, ce qui signifie que vous vibrez à une fréquence qui attire naturellement plus d'abondance. Mais l'énergie n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale et émotionnelle. Les pensées que vous pensez, les émotions que vous ressentez, les mots que vous prononcez, tutela et des signatures énergétiques. Quand vous êtes constamment inquiet pour l'argent, constamment stressé par les factures, constamment concentré sur ce que vous n'avez pas, vous opérez à partir d'un état d'énergie faible. Et les états d'énergie faible attirent plus de situations qui craignent des états d'énergie faible. C'est pourquoi la gratitude est une pratique si puissante pour la construction de richesse. Quand vous vous concentrez sur l'appréciation de ce que vous avez déjà, vous levez votre vibration énergétique. Vous passez d'un état de manque à un état d'abondance. Et à partir de cet état d'abondance, vous prenez des décisions différentes, voyez des opportunités différentes et attirez des résultats différents. La gratitude vous aide aussi à reconnaître l'abondance qui existe déjà dans votre vie. La plupart des gens sont si concentrés sur ce qu'ils n'ont pas, qu'ils ratent complètement la richesse qui les entoure. La capacité à lire ces mots signifie que vous avez accès à la technologie et à l'éducation qui les rend des cycles prestants n'auront jamais pu imaginer. Le fait que vous puissiez tourner une poignée que de l'eau propre sort signifie que vous avez accès à quelque chose que des milliards de personnes sur cette planète considèrent comme un luxe. Quand vous commencez à reconnaître l'abondance qui existe déjà dans votre vie, vous commencez à changer votre relation fondamentale avec l'argent et la richesse. Au lieu de la procure d'un lieu de désespoir et de besoin, vous l'approche d'un lieu d'appréciation et de possibilité. Au lieu de penser j'ai besoin d'argent, vous commencez à penser je suis reconnaissant pour l'argent et excité de créer plus. Ce changement de perspective change tout. Cela change ce que vous ressentez à propos de l'argent. Ce qui change la façon dont vous pensez à l'argent. Ce qui change la façon dont vous agissez author de l'argent. Et puisque l'argent est de l'énergie, et que l'énergie répond à la façon dont vous pensez, ressentez et agissez, vos résultats avec l'argent commencent aussi à changer. Le voyage de construction de richesse est finalement un voyage de devenir la meilleure version de vous-même. Il s'agit de développer votre potentiel, de surmonter vos limitations et de créer de la valeur dans le monde. L'argent n'est qu'un sous-produit de ce développement, et reflète de la valeur que vous avez appris à créer. Quand vous comprenez cela, vous réalisez que la vraie richesse n'est pas seulement dans votre compte bancaire, elle est en qui vous êtes devenu dans le processus de construction de cette richesse. Elle est dans les compétences que vous avez développées, les relations que vous avez construites, les défis que vous avez surmontés, la personne que vous avez grandi pour devenir. C'est une richesse qui ne peut jamais vous aider en la vie. Même si vous perdiez chaque dollar que vous aviez, vous auriez encore la connaissance, les compétences, l'état d'esprit et le caractère qui ont créé cette richesse en premier lieu. Et avec ces états, vous pourriez créer de la richesse à nouveau, probablement plus vite que la première fois parce que vous sauriez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Pensez à ce que cela signifie pour votre vie en ce moment. Vous n'avez pas à attendre des conditions parfaites pour commencer ce voyage. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer à construire de la richesse. Vous n'avez pas besoin de connexions spécialisées ou de circonstances extraordinaires. Ce dont vous avez besoin est déjà en vous, la capacité de penser, de prendre,
de grandir, de créer de la valeur pour les autres. Imaginez un moment à quoi ressemble votre vie dans 5 ans quand vous avez constamment appliqué ces principes. Imaginez-vous entrant dans ce même café que vous visitez maintenant, mais cette fois vous ne vérifiez pas le solde de votre compte avant de commander. Vous n'êtes pas stressé par l'heure du mois prochain. Vous ne restez pas avant la nuit inquiète des factures. Au lieu de cela, vous pensez aux vacances que vous planifiez pour votre famille, et l'opportunité de faire que vous considérez, et la carrière que vous voulez soutenir. Mais cela via au-delà des changements matériels. Remarquez comme vous vous portez différemment. Voyez comme vous parlez avec plus de confiance. Observez comme vous prenez des décisions d'une lieu d'abondance plus que de peur. Regardez comme vous inspirez les autres simplement par votre exemple. Ressentez la satisfaction profonde que vous avez de savoir que vous vous êtes développé en quelqu'un que vous a créé de la valeur dans le monde. Si n'est pas de la fantaisie. Si n'est pas de la pensée de suite. C'est le résultat naturel d'appliquer les principes que nous avons discutés constamment au fil du temps. Chaque personne qui a construit une vraie richesse à travers cette transformation, elle est passée de la réussite à l'abondance, de la paix à la confiance, de la consommation de valeur à la création de valeur. Chaque jour, vous avez des opportunités de pratiquer cette ville. Quand vous vous réveillez le matin, au lieu de penser immédiatement à tous les problèmes que vous devez résoudre, vous pouvez prendre quelques minutes pour visualiser la journée réussie que vous attend. Vous pouvez ressentir de la gratitude pour les opportunités que viennent vers vous. Vous pouvez définir une intention de créer de la valeur pour tout ce que vous rencontrez. Quand vous prenez des décisions financières, au lieu de demander puis-je me le permettre, vous pouvez demander si un investissement ou une dépense. Vous pouvez évaluer chaque échec contre votre vision à long terme. Vous pouvez choisir d'investir dans des choses que vous font croître votre capacité à gagner plus que des choses que vous procurent juste du plaisir temporaire. Vous pouvez pratiquer l'état d'esprit de l'intendance plus que de la consommation. Ces peuvent sembler de petits changements, mais souvenez-vous de ce que nous avons appris sur l'intérêt compose. De petits changements, appliqués constamment au fil du temps, créent des résultats massifs. Chacun de ces pratiques quotidiennes s'appuie sur toutes les autres. Chaque jour de croissance rend le prochain jour de croissance plus facile, plus puissant. Parlons maintenant de l'un des obstacles les plus grands à la construction de richesse, l'état d'esprit de réussite. C'est la croyance qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, que pour que quelqu'un gagne, quelqu'un d'autre doit perdre, que les opportunités sont limitées et que vous feriez mieux de saisir si que vous pouvez tant que vous le pouvez. Cet état d'esprit est incroyablement destructeur pour la construction de richesse parce qu'il vous fait prendre des décisions basées sur la peur plus que sur la sagesse. Quand vous opérez à partir de la réussite, vous tendez à thésaurir les ressources au lieu de les investir. Vous tendez à être en compétition au lieu de collaborer. Vous tendez à vous concentrer sur la protection de ce que vous avez au lieu de l'air croître ce que vous avez. Tous ces comportements limitent votre potentiel de création de richesse parce que la richesse est créée à travers l'investissement, la collaboration et la croissance, non pas à travers la thésaurisation, la compétition et la protection. L'état d'esprit d'abondance, d'autre part, reconnaît que nous vivons dans un univers en expansion avec un potentiel limité pour la création de valeur. Il comprend que le gâteau n'est pas fixe, il peut être rendu plus grand, il voit des opportunités pour des situations gagnant au le monde bénéfique. Il se concentre sur la création de valeur plus que sur la capture de valeur. Quand vous opérez à partir de l'abondance, vous faites des quoi différence. Vous êtes prêt à investir en vous-même et en d'autres. Vous êtes prêt à prendre des risques calculs. Vous êtes prêt à collaborer et partager la connaissance parce que vous comprenez qu'aider les autres à réussir ne diminue pas votre propre potentiel de succès. Si changement d'état d'esprit de la réussite à l'abondance pourrait être le changement le plus important que vous puissiez faire dans votre vie financière. Il affecte chaque décision que vous prenez sur l'argent, chaque opportunité que vous poursuivez, chaque relation que vous construisez. Et puisque vos résultats externes sont toujours le reflet de votre état interne, passerez un état d'esprit d'abondance changera inévitablement vos résultats financiers externes aussi, mais
L'air si changement n'est pas toujours facile, si vous avez conditionné penser en termes de réussite pour la plupart de votre vie. Il nécessite un effort conscient et une pratique cohérente. Vous devez vous surprendre quand vous pensez des pensées de réussite et choisir deliverement des pensées d'abondance et la place. Vous devez vous entourer de gens qui pensent de manière abondante et limiter votre exposition aux gens qui renforcent constamment la pensée de réussite. Cela nous amène à un autre point important. Les gens avec qui vous associez ont un impact énorme sur votre succès financier. J'aimerais et dit que vous devenez la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps, et c'est particulièrement vrai quand il s'agit d'argent et de succès. Si vous êtes entouré de gens qui se plaignent constamment de l'argent, qui croient que la richesse est impossible ou morale, qui ont une mentalité de victime sur leur situation financière, leur pensée influencera votre pensée que vous vous en rendiez compte ou non. D'autre part, si vous vous entourez de gens qui pensent de manière abondante, qui grandissent et se améliorent constamment, qui voient des opportunités là où d'autres voient des problèmes, leur pensée élèvera votre pensée. Il vous différent. De penser plus grand, rêver plus grand, et prendre des actions vers des objectifs plus grands. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner les vieux et monsieur les membres de la famille, mais cela signifie être conscient de que vous obtenez vos idées sur l'argent et le succès. Cela signifie chercher des mentors, soit en personne soit à travers des livres et des programmes, qui ont accompli le type de succès que vous voulez accomplir. Cela signifie rejoindre des communautés de gens partageant les mêmes idées que vous. Soutenant votre croissance politique que de renforcer vos limitations. La vérité est que votre réseau est vraiment votre valeur nette, non seulement en termes de connections d'affaires et d'opportunités, bien que celles-ci soient importantes, mais en termes d'idées, croyances et standards que vous absorbez. Des gens autour de vous, quand vous améliorez vos associations, vous améliorez vos aspirations. Quand vous améliorez vos aspirations, vous améliorez vos actions. Et quand vous améliorez vos actions, vous améliorez vos résultats. C'est pourquoi les gens prospères investissent toujours dans les relations. Ils comprennent que le succès est rarement un voyage en solo. Ils comprennent que la bonne relation au bon moment peut ouvrir des portes que vous prendrez des années à ouvrir par vous-même. Ils comprennent que la collaboration et le soutien mutuel accélèrent le succès de manières que l'effort individuel. Cela n'est pas galère. Mais construire un réseau puissant ne consiste pas à utiliser les gens ou manipuler les relations pour un gain personnel. Il s'agit de devenir le type de personne avec qui les autres veulent s'associer. Il s'agit de vous développer au point où vous pouvez contribuer de la valeur aux autres, pas seulement extraire de la valeur d'eux. Il s'agit d'appliquer les relations avec un esprit de service et de bénéfice mutuel plutôt qu'une ambition égoïste. Quand vous vous concentrez sur comment vous pouvez aider les autres à atteindre leurs objectifs, les opportunités d'atteindre vos propres objectifs surgissent naturellement. Quand vous vous concentrez sur contribuer de la valeur à votre réseau cherche naturellement des moyens de contribuer de la valeur en retour. C'est ainsi que des relations authentiques et puissantes sont construites, et si sont les relations qui créent la richesse et le succès à long terme. Parlons d'un autre élément crucial de la construction de richesse, le pouvoir de l'intérêt compose, non seulement l'intérêt compose financier, mais l'intérêt compose du développement personnel. Tout comme l'argent grandit exponentiellement, quand il est investi sagement au fil du temps, votre développement personnel s'y compose quand vous investissez constamment en vous-même au fil du temps. Chaque livre que vous lisez, chaque compétence que vous développez, chaque habitude que vous améliorez, s'appuie sur les livres que vous avez avant, toutes les compétences que vous avez développées avant, toutes les habitudes que vous avez améliorées avant. La valeur du développement personnel n'est pas seulement additive, elle est multiplicative. Chaque nouveau niveau de développement débloque de nouvelles possibilités qui n'étaient pas disponibles au niveau précédent. C'est pourquoi la cohérence est si importante dans le développement personnel. Il ne s'agit pas de l'ère de normes. Changements du jour au lendemain. Il s'agit de l'ère de petites améliorations constamment au fil du temps et permettre à ces améliorations de s'y composer. Lire 15 minutes par jour pourrait ne pas sembler beaucoup, mais sur une année c'est plus de 90 heures d'apprentissage. Sur 10 ans,
Cette nerve sense hers d'apprentissage, CQUI equivade 6 mois d'études temps plein. Les mêmes principes s'appliquent à les domaines du développement personnel. L'air de l'exercice 20 minutes par jour, méditer 10 minutes par jour, pratiquer la gratitude 5 minutes par jour, 6 petits investissements en vous-même essai. Composant au fil du temps pour créer des améliorations dramatiques dans votre qualité de vie et votre capacité de succès. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas sur l'intérêt compose. Il y a eu une période au début où il ne semble pas que beaucoup s'y passe. Votre argent ne semble pas grandir très vite, vos compétences ne semblent pas s'améliorer très rapidement, votre vie ne semble pas changer très dramatiquement. C'est la période où la plupart des gens abandonnent. Mais si vous persistez à travers cette période initiale, si vous faites confiance au processus même quand vous ne pouvez pas voir de résultats dramatiques, il arrive un point où tout s'accélère. Votre argent commence à grandir plus vite, vos compétences commencent à s'améliorer plus rapidement, votre vie commence à changer plus dramatiquement. C'est le pouvoir de l'intérêt compose, et il s'applique à chaque domaine de la vie, pas seulement l'argent. Comprendre ces principes vous aide à rester motif pendant les périodes difficiles de croissance. Il vous aide à maintenir la cohérence même quand les progrès semblent lents. Il vous aide à penser à long terme au lieu d'être découragé par les résultats à court terme. Cette pensée à long terme est absolument essentielle pour construire une vraie richesse. La plupart des gens pensent en termes de semaines ou de mois, mais les gens riches pensent en termes d'années et de décennies. Ils prennent des décisions aujourd'hui basées sur ils violent être dans 5, 10 ou 20 ans. Ils sont prêts à sacrifier le plaisir à court terme pour un gain à long terme parce qu'ils comprennent que l'effet compose de bonnes décisions au fil du temps crée des résultats extraordinaires. C'est pourquoi la gratification différée est un prédicteur si puissant du succès. Les gens qui peuvent résister à la tentation immédiate en faveur du bénéfice long terme ont un avantage énorme dans la construction de richesse. Ils peuvent économiser de l'argent au lieu de tout dépenser. Ils peuvent investir dans l'éducation au lieu du divertissement. Ils peuvent construire des entreprises au lieu de juste travailler des emplois. Mais la gratification différée ne consiste pas à vous priver de tout plaisir dans la vie. Il s'agit d'être stratégique sur vos quoi. Il s'agit d'investir dans des choses qui vous paieront des dividendes au fil du temps plutôt que de juste consommer des choses qui vous procurent une satisfaction temporaire. Il s'agit de construire une fondation pour l'abondance future plutôt que de juste profiter du confort présent. Les gens les plus prospères ont appris à trouver du plaisir dans le processus de construction plutôt que juste dans les fruits de cette construction. Ils apprécient les défis de développer de nouvelles compétences, la satisfaction de résoudre des problèmes difficiles, l'excitation de créer quelque chose de valuable. Ils ont appris à tirer de l'épanouissement de la croissance elle-même, pas seulement des récompenses externes que la croissance apporte. Ce changement dans ce que vous trouvez épanouissant est crucial parce qu'il rend le voyage de construction de richesse agréable plutôt que de juste longer jusqu'à ce que vous atteigniez une destination future. Quand vous apprenez à apprécier le processus de devenir prospère, le succès devient inévitable parce que vous êtes prêt à persister à travers n'importe quels obstacles ou revers qui vous surgissent. Et des obstacles et des revers surgiront. Ce n'est pas un voyage sans défis. En fait, les défis sont une partie essentielle du processus parce qu'ils vous forcent à grandir, à développer de nouvelles compétences, à devenir plus fort, plus résilient. Chaque obstacle que vous surmontez augmente votre capacité à gérer des défis plus grands et des opportunités plus grandes. C'est pourquoi les gens prospères disent souvent que leurs plus grands échecs aident leurs plus grands professeurs. Non pas parce que l'échec est amusant ou désirable, mais parce que l'échec vous force à examiner vos suppositions, à développer de nouvelles stratégies, à devenir plus débrouillard et créatif. L'échec est un feedback, et le feedback est comment vous améliorez. L'école est de voir les revers comme temporaires et éducatifs plutôt que permanents et dévastateurs. Quand vous maintenez cette perspective, vous rebondissez plus vite des déceptions. Vous apprenez plus de vos erreurs. Vous devenez plus résilient et adaptable, qui sont des qualités essentielles pour le succès à long terme. Cette résilience
Deviant particulièrement importante quand vous construisez de la richesse parce que la construction de richesse nécessite que vous preniez des risques, et prendre des risques signifie que parfois les choses ne fonctionneront pas comme prévu. Si vous êtes dévasté chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas parfaitement, vous ne persisterez jamais assez longtemps pour accomplir un succès significatif. Mais si vous pouvez maintenir votre vision et motivation même quand les choses deviennent difficiles, si vous pouvez apprendre des revers et continuer à avancer, vous développez un momentum imparable qui surmonte finalement n'importe quel obstacle. C'est ce qui sépare ceux qui accomplissent un succès durable de ceux qui abandonnent au premier signe de difficulté. L'univers attend que vous preniez cet engagement. Pas un jour, pas quand les conditions sont parfaites, pas quand vous sentez complètement prêt, parce que vous ne vous sentirez jamais complètement prêt pour quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. L'univers attend que vous preniez cet engagement maintenant, en ce moment, alors que vous entendez ces mots. Votre futur moi, celui qui habite dans l'abondance financière, celui qui contribue une valeur énorme au monde, celui qui inspire les autres par votre exemple. Cette personne vous appelle à travers le temps. Elle vous montre ce qui est possible quand vous vous engagez pleinement sur ce chemin de croissance et de service. Elle attend que vous fassiez le premier pas sur le voyage qui vous transformera en elle. La question n'est pas de savoir si vous pouvez devenir cette personne, la question est de savoir si vous le ferez. La capacité est déjà en vous, les principes vous sont déjà connus. L'opportunité est déjà devant vous, la seule chose qui manque est votre décision de commencer. Tout ce qui reste, c'est que vous avanciez, avec confiance et engagement, dans la vie extraordinaire qui vous attend. Votre voyage vers l'abondance financière commence maintenant, en ce moment, avec cette décision. La personne riche que vous êtes destinée à devenir est prête à émerger. Êtes-vous prête à la laisser sortir? Prenez une respiration profonde. Ressentez le pouvoir de ce moment. Sentez le potentiel limite qui existe en vous. Sachez que vous avez décidé. Vous avez besoin pour commencer cette transformation maintenant. Ayez confiance que l'univers vous soutiendra alors que vous vous alignez avec ces principes d'abondance et de succès, le quoi est vide. Le pouvoir est en vous, le moment est maintenant. Votre transformation financière commence aujourd'hui. Avancez vers votre futur abondant. Votre destin appelle, et il est temps de répondre.